Our fellow Ugandans, I'm Pastor Fred Mwesigye. I'm glad that today we've reached at this very moment. And first of all, I want to thank God who has enabled us to reach this moment. This has proved to us that God is faithful and He watches over His word. And we know He will continue to watch over the other word that He has given unto us concerning this nation. I'm here to talk about our nation and to deliver a speech that I believe that the Ugandans will find a solution out of it. Many people have spoken and many people have presented themselves, but I'm here to present the truth that I know that this is what will heal this nation. Political parties are not the solution or the answer to this nation. Good manifestos are not the answer to this nation. Character assassination is not the answer to this nation. Wealth or finances are not the answer to this nation. There is only one answer and solution to this nation, and that is God. God is the only solution to this nation. And because of that, I carry an ideology that I believe once we use that ideology, or once we form up our government basing on that ideology, then everything will settle. And that ideology is love based on the fear of God. When someone has the love of God in them, there are certain things that are happening today in our nation that will not happen if they have that love of God in them. And if they have a fear of God in them, still there are certain things they won't do because they have the fear of God in them. Many things have been presented as the solution, but they are not the solution to this nation and to our continent, Africa. God is the only solution to this nation, and the love based on the fear of God is the only solution to this nation. The love that reconciles, the love that forgives, the love that defends, the love that honors, the love that cares about our neighbors. That is what we need. We do not need anything that is going to cause anger in our supporters or in this nation or on the continent of Africa. We need leaders who are going to come, and when they speak, life comes out of them. And when they speak, unit comes out of them. And when reconciliation comes out of them. Not leaders, after speaking, cause a certain wave that is not right for our nation and for this continent of Africa. So we believe once we focus on God, once we remember God. I've been on different media platforms, and the issue I didn't want to hear about was the issue of God in politics. But I want to tell you, fellow Ugandans and the continent of Africa, that the time has come for this nation and for the continent of Africa to run to God as the only solution for this nation and for this continent. For with God, everything is possible. With God, we will find the next route for this nation and for this continent. For He knows where we're heading to. For so long we followed the mind of man. But the time has come for us to follow the mind of God. Only God knows where we're heading to. And only a leader who can listen to the voice of God, and only a leader who can follow the instructions of God, who will be a good leader. For in Proverbs 29 verse 2, the Bible says that a righteous leader, when he rules, people rejoice. But when the wicked comes into power, people mourn. You cannot tell whether that person is a righteous leader or is a wicked leader. But once they're in power, everything will come out. So I'm speaking to the Ugandans that we are at a crucial moment in our history. We're moving forward into the next phase whereby Uganda is supposed to take her rightful place among the nations of the earth. So I'm calling upon Ugandans to vote era of love.
We want Uganda this time to receive a birth that is out of love, not out of war, not out of hatred, not out of competition, not out of self-seeking, but out of love. When we do that, we will not fail. When we do that, we will be able to preserve what has been done at this moment, and we will be able to take on the best of the nation, of this nation, or the best plans that this nation has, and then we will take them forward, and our children will have a better future. It is time to believe in ourselves. It is time to work together. It is time to mean God at the heart and not at the lips. Many people speak about God, but the God they speak about is at the lip. But this time we want leaders who will speak about God from their hearts. That what they are speaking and what they are promising is what they will do. That is the only answer that we need. A leader who will follow the mind of God, not a leader who is going to follow the mind of man. The mind of man will always bring us to a failing point. The mind of God will always bring us to a disappointing point. But the mind of God will not bring us to that point. As our motto is, for God and my country. Let us mean that out of our hearts. Let us have leaders at all levels who fear and honor God. Not leaders who just talk about God. And I'm here to encourage every Ugandan, wherever you are. Before you look at a few of us who are up here, you have a part to play concerning the future of this nation. You as a family at home, if you don't cooperate, if you don't love your relative, if you can't help your neighbor, if you help your neighbor as if you're helping a stranger, instead of helping them as if you're helping your fellow brother or your fellow African, then that means we will not be able to receive the hope we're looking at. Determination and insistence. Although yesterday you had a slight glitch, still you are determined and you came back. Thank you. Since you are coming as an independent, I would request you to step forward to identify the symbol which you intend to adopt for these elections. Please come forward, Aspirant Nancy. Come forward, you can step forward. You can select those which are still available, where there are no entries. Can you touch it? Which one? Touch it. Can you touch it? Okay, the ball. Thank you. You can take your seat. To do whatever we want to do. So I'm calling upon Ugandans to be able to vote. Our sign is the radio. So we're going to make sure that we speak to everyone in every corner of Uganda to hear this message of era of love based on the fear of God. God bless you. So let me also speak in Luganda. Bannayuganda, nebaza Katonda ekisookera ddala atutuusizza mu kifo kino. Kitulaze nti Katonda akuuma ekigambo kye, nti era mazima ajja kukuuma n'ebigambo ebirala by'azze atugamba eri eggwanga n'eri buli muntu yenna. Nzize okwogera gye muli era nga ngenda kwogera amazima gye muli. That ekyokuddamu kya Uganda tekiri mu bibiina bya bufuzi. Ekyokuddamu kya Uganda tekiri mu bantu. Ekyokuddamu kya Uganda tekiri mu manifesto nnungi. Ekyokuddamu kya Uganda tekiri nti ebyansimbi oba bikoze bitya. N'ekyokuddamu kya Uganda
kiri mu kutya Katonda oba mu kwagala okusinzira ku kutya Katonda. Atwebaza Mukama olw'enkuba eno eraga akabonero nti waliwo entandikwa empya eri eggwanga lyaffe Uganda. Enkuba kabonero ka mukisa era tukkiriza nti waliwo entandikwa etandise empya nga bwe ndi omusajja omusumba anzikiriza era mpita buli omu atya Katonda okutwegattako, oba oli Mukatuliki, oba oli Musiraamu, oba oli mu Seventh Day, oba oli mu Jehova, ffenna bw'oba owulira munda mu ggwe nti otya Katonda, anzikiriza nti ogenda kwegatta ku mugendo guno gwa Air of Love era olonde Pastor Fred Mwesigye nga pulezidenti wa Uganda addako. Mbadde nina kyenjogera enkuba wettawanyizaamu nga njogera ebigambo bino that ekyokuddamu kya Uganda, bannayuganda tekiri mu bibiina, era ekyokuddamu kya Uganda tekiri mu bantu, ekyokuddamu kya Uganda tekiri mu manifesto nungi, zo zizzo zibeerawo ne kati weeziri nange nina eyange. Ino gye twakoze ya Air of Love twagikola mu mwezi gwa May, ezeebeerawo tugirina, naye si kyekyokuldamu kyaffe ebyokukola mu ebiri bino, naye twetaaga ideology oba enzikiriza egenda okuyamba ebintu bye twogerako okugenda mu maaso. So nze nzikiriza nti bwe tunazimba ebintu byonna nga tusinzidde ku kwagala okusinzira ku kutya Katonda, then eggwanga lino terigenda kusasaatuka oba kufuna buvuyo, naye ligenda fuuka ggwanga ddungi. So n'olwekyo n'ekirala kye mbadde mbagamba nti kye kino, ti omukulembeze yenna ajja n'ayogera gy'oli, bw'omaliriza okumuwuliriza n'owulira munda mu ggwe ng'ojjudde obusungu, ojjudde okukyawa, ojjudde okubaako ekibi ky'okola, then weegendereze nnyo kubanga ensigo eyo oba omwoyo gwe teguba mwoyo mulungi nnyo. So mbakuutira nti muwulirize omukulembeze, abawa message ebaleetera essanyu, ebaleetera okwagala, ebaleetera okulooleza ebyo Uganda ebigenda mu maaso. N'ekisembayo kiri nti tetutunuulira, nsaba bannayuganda tuleme kutunuulira bano abantu bokka abatono 11 oba 10 be balonze. Nedda, naffe ewaka gye tuli mu maka gy'otudde ewaka, waliwo by'olina okukola ebiteetaagisa gavumenti, waliwo by'olina okukola nga ggwe olina okuyigiriza abaana bo okwagala, nga famire olina okutuula ne mweyigiriza okwagala. N'otaba na bya bugagga bingi naye nga muganda we alina ebbali afa talina na kyakulya, n'otayamba munnayuganda munno oba mu Afrika munno ng'alinga ayamba omugwira, naye n'obayamba ng'ayamba muganda wo. Bwe tubeera wansi eno ne tweyagala nga tusinzira kutya Katonda, then ebintu ebisinga obungi bigenda kutereezebwa. Tugenda kukyanguyiriza nnyo abatukulembera okugenda mu maaso ne programu zaabwe ennungi oba endowooza ze balina ennungi eri eggwanga lino. Byebyo ebigambo byange byenkuutidde bannayuganda that temubaako kyo tuli mu kaseera akaawula. Uganda erina weebadde ate erina weeraga, erina ekintu kyeyingiramu ekirala ennyo nga kirungi nnyo ng'egenda fuuka eggwanga eddungi. Omuntu yenna abasuubiza nti tugenda mu ggwanga ebbi oba future enkyamu abalimba. Ndi wano mu maaso gammwe bagamba ebigambo bino that Uganda erina future ennungi. Uganda gye tulaga tugenda kuba bulungi mu mawanga gonna. Uganda ebegenda kubeera nsi eyagalibwa, eyeegwanyizwa, abantu mwe baagala okujja. Bwe munaalonda Air of Love okubanga yeeri mu kuddukanya kw'eggwanga lino, mbasuubiza nti emirembe gigenda kubeera nammwe. Mbasuubiza nti essuubi erituukiridde mugenda kulifuna. Mbasuubiza nti abalimi mugenda kuba bulungi. Mbasuubiza nti abasomesa mugenda kuba bulungi. Mbasuubiza nti buli omu gy'ali yenna agenda kuba bulungi, kubanga ekisinza otuleeta ffe kye tulina ku mutima gwaffe kye kino nti omuntu owa wansi aveeyo asobole okuba nga yeetuusaako buli kimu kyonna kye yeetaaga. So n'olwekyo tukkiriza olw'ebigambo ebyo nga mutulonze, tugenda genda bulungi mu maaso. Tugenda ebiriwo bye bakoze ebirungi tugenda bimaintaininga, ebitateredde tugenda bitereeza.
ne tetugenda kwonoona kintu kyonna, kubanga teri muntu ali malayika. Abaliwo bakoze bye bakoze nga birungi, ebibalemye nabo bantu. Naffe abazze tugenda kukola bye tusuubira okukola nga birungi, kubanga gwe mulembe gwaffe mwe tuli. Mukama abampeera omukisa